Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Mailton. Estamos de volta aqui com mais um vídeo de Persona 3 Reload. Bom, no vídeo passado, né, a gente passou da lua cheia, né? A gente enfrentou aqueles boss lá naquele hotel. E agora tá chegando, parece que é época de férias, né? Época de férias não, época de provas, né? Então acho que a gente vai ter que começar a estudar aqui, né? Pra poder ver se a gente consegue tirar uma nota boa aqui no Persona, né? E aí depois provavelmente vai ser férias de verão. E se for igual o Persona 3, né? Lá do PlayStation 2, a gente vai pra um outro lugar, né? E aí a gente vai ver, né? Então vamos continuar aqui. Como a gente passou a lua cheia, provavelmente daqui a pouco a Elizabeth vai ligar pra gente, liberando mais andares do Tártaro, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu falar com o de um peixe, ver se ele tá puto ainda comigo. Ele tá pistola comigo ainda. Tá pistolinha comigo ainda. Tá, vamos... Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Tá de noite. Tá aqui... Acho que aqui tá suave. Acho que aqui a gente não tem mais nada pra fazer, né? Acho que o negócio é estudar, né? Ah não, eu tinha uma coisa aqui pra falar com ela. Deixa eu ver aqui. O que ela quer? Deixa eu ver, perguntar pra ela aqui. Precisa de alguma coisa? Pensando bem, Elizabeth pediu para conseguir um item especial. Ah, tá. Uma estrela de Natal. Aquele enfeite no topo da árvore. Por que você precisa disso? Ah, se não me engano, talvez não seja o enfeite. Tem uma planta que também é chamada de estrela de Natal. Você pode esperar um minutinho ou conferir. Ah, tá. Bico de papagaio. Tá. Vou me entregar para Elizabeth então. Vamos completar mais uma missão dela. Good day. Here are my let's hear the results. Luvas do Jack. Tá, eu acho que acabamos essa aqui, né? Agora a gente tem que alimentar o gato. Very well. Cadê equipamento? Aqui, rico. Luvas do Jack. Luvas fofas que lembram os irmãos Jack. Encanto, giro. Bem forte, hein? Vamos voltar pro dormitório. E vamos estudar com a galera. Yo. Look. In that case. Bora. Vamos estudar. I was hoping to go for another run after rehydrating. I believe you've done enough physical activity for one day. Any more and you'll hurt yourself. Fine. So, were there any subjects you needed help with? Tem dicas para decorar fórmulas, alguma dica para lembrar os kanji, alguma dica para decorar o vocabulário. Nothing beats using them in practice problems. Are you concerned about getting bored and losing focus? In that case, try a quick workout between problems. The brain perks up once you get the circulation flowing. Not to mention, looking forward to your next workout is a great way to stay motivated. In any case, I advise having a good workout ready to treat yourself with after a study session. It all comes down to making it a regular habit. Just a little each day really adds up. I wasn't going to say anything, but Akihiko, working out isn't normally a reward. On top of that, what good does it do to preach about long-term habits mere days before the exam? I guess you have a point. In that case, how would you recommend cramming for it? It's not my usual style, but I would focus on memorizing material that is likely to be tested. If you give it your all, it shouldn't be too difficult. Easier than facing the enemy wholly unprepared, at least. Well, we can talk all night, but doing is where the magic happens. Here, let me give you some practice problems.
You catch on quick. You immediately took what you learned and put it into practice. All you need now is some strength once the exams are over. Why don't we dive into Tartarus for a bit and get some workouts in? You never change. I'll need to continue keeping an eye on you to make sure you don't overdo it. The more you study and the more you train, the better results you'll get. I look forward to seeing what you'll accomplish from here on. Let's call it here for today. I want to get some stretch. Quem que malha antes de dormir, cara? Dia 10, sexta-feira. Silêncio, vai começar a aula. Uriel, Hiluel, Idili, Eulir e Leiru. Um breve prefácio. Quando uso a palavra magia, eu a uso no sentido mais geral. Enfim, o assunto de hoje é a magia na Europa medieval. Vou dar uma aula sobre o lugar e a época mais mágicos da história. Então, existem vários materiais a respeito de magia ocidental, de livros impressos a folclore popular. Vou falar de tudo, incluindo as transformações que a magia europeia sofreu desde então. Como já falei, a magia europeia se originou do paganismo. A partir do cristianismo, contudo, ela foi influenciada por várias culturas. Vejamos alguns exemplos conhecidos. Tem a Cabala, o estudo esotérico dos aspectos místicos das escrituras judaicas. Também existe o gnosticismo, uma vertente cristã fundada por Simão Mago. A filosofia e as ciências naturais gregas foram frutos de pesquisadores de magia, e o mesmo se deu com avanços científicos do Islã, que superaram os da Europa na época. Agora, quanto às condições da magia nessa era, foi uma época em que o domínio cristão e o discernimento das ciências naturais entraram em confronto. Magos valentes buscavam uma conexão com os deuses. Me digam, ainda estão acordados? Não sonhando, né? Que tal um teste para ver se estão prestando atenção? Dependendo da resposta, direi o seu tipo de anjo da guarda. Okay. Qual é o nome do estudo esotérico das escrituras judaicas? É a Cabala, não é? Ah, vou chutar, não sei. Muito bem, é a Cabala. Agradeço ao seu anjo da guarda, pois ele é gentil. Os magos da era realizaram grandes feitos, em especial o renomado Grimório. Um Grimório é um compilado de textos mágicos, em geral o mais abrangente possível, nos quais... Se eu me recordo, lá no PlayStation 2, quando eu terminei, a gente podia dar um New Game mais, aí a gente continuava com os atributos que a gente terminou o jogo, então daria pra gente pegar nível máximo. Se eu não estou enganado, né? Se for da mesma forma. Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos dar um rolê. Aqui na escola não tem ninguém. Kid Shopping, quem tá aqui? É o gordinho, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Poderia passar um tempo com o gordinho, né? É o único que tá livre. Deixa eu dar uma olhada aqui na escola. Tá, não tem ninguém aqui. Cadê a sala de arte? Aqui é conselho estudantil. Acho que a sala de arte é lá embaixo, né? Sala de artes. Falta pouco para as provas, então tá fechada. Então vamos passar um tempo com o gordinho, né? Pera, deixa eu ver um negócio aqui. A menina não tá aqui. Tá. O único que tem é o gordinho aqui. Tá vendo? Vamos lá. That enough appetizers? Excuse me, sir. 2 bowls of the usual today. And as always, make sure one of them is extra large. Coming right up. Once you taste this, my friend, they're ton noodles.
Yes! That's 3, count 'em, 3 tons! This is the crown jewel of the secret menu here. Even better than the Hagakure bowl! The simple, soft base broth, complemented by the rich, spicy miso sauce. It's like a microcosm of the miracle of creation! It's all about that secret menu! Although, how will people find it if it's too secret? Whatever. The harder I think about it, the hungrier I'm gonna get. Oh, sir! Don't toss out that first bowl, all right? That soup and I have unfit... This is a huge honor for you, you know? You're only the second person to taste... Don't forget to blow on the noodles to cool them off. Nunca comi esse tipo de comida japonesa, mano. Será que é bom lá, mano? Qualquer dia desse aí eu vou ver se eu acho algum lugar pra pedir e vou comer pra ver se é bom. What a lucky guy you are, and just so... Quem quer? Então me entendeu, hein? Quem sou eu? Vai, eu quero ouvir você. O Rei Gourmet. My word, not so loud! Conversa, rapaz. Here, have some of my boiled egg. I had a couple of Lá bites, but it's ele, still rapaz. good. Conversa essa de comer um pouco do meu ovo. Sai pra lá, rapaz. No more talking. The food's gonna be a chewy flip. Sir? Sir? You saved that first bowl, right? A gordinha cheia de etiqueta pra comer, né? O rei do gourmet. Com as provas chegando, pensei em uma sessão de estudos. O Junpei tá pistola com a gente, hein, cara. Ele não quer falar com a gente, hein. Caramba. O que eu fiz pra ele, né, mano? Tá, então, deixa eu ver aqui. Acho que vamos estudar aqui, né, mano? Tá chegando as provas, né? Vamos lá. Vou estudar com geral aqui. Yeah. Luca, your notes look so trendy. Oh no, these are Natsuki-chan's notes. She let me borrow them since I was out trapped in Tartarus. She sure is. That said, there's actually quite a bit missing from these notes. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer, and this page is full of doodles. And this part, is that a drool stain? Hey, it may not be the best study material, but... I've been trying to think of a way to return the favor. Complete her notes. You mean like fill in all the parts she's missing? Oh, that sounds like a great idea. Then we'll help you out. It'll be a good review for us, too. Thanks, you two. Here, let me see those notes. Oh, yeah. Ó, 2 pontinhos, hein? Boa. Eu acho que o último nível deve ser 5. All done. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. I'm sure she will. I couldn't have done it without your help. Thanks, you two. Well, it certainly helped us study, too. I'll make sure to give Natsuki-chan the notes back tomorrow. Beleza. Provavelmente vai começar sábado. Acho que segunda-feira começa as provas. Olha ele aí, ó. O invejosinho aí. Então, as provas estão chegando logo. Você tá estudando? É? Bom, isso não é da minha conta. Tá cheio da marra esse maluco, né? Precisa tomar umas bordoadas pra aprender.
Pronto, finalmente chegamos a Taira no Massacado. Foi a grande reviravolta da Era dos Samurais. Tudo começou com uma guerra interna no clã Taira. O conflito se intensificou até que a corte imperial precisou intervir. Massacado foi perseguido pela corte, então não teve escolha a não ser se opor abertamente a eles. O resultado ficou conhecido como a Guerra de Massacado. Sérgio, você pode não se parecer com um samurai, mas vejamos se você sabe disso mesmo assim. Existe uma teoria dizendo que Taira, no Massacado, inventou o protótipo de um objeto essencial em combate. Qual você acha que era o item? Algo de que todo samurai precisa. O fuzil não é a armadura? A katana? Cara, aí você me pegou, hein? Bom, o samurai precisa da katana e precisa de uma armadura para se defender. Agora qual que era? Eu acho que eles já tinham a katana na época, né? Será que é armadura? Aí eu vou chutar armadura, porque acho que todo samurai já tinha katana nessa época, né? Não foi a katana. Parece meio óbvio o porquê, né? Já pensamos logo em katana sempre que falamos de samurais, embora não se saiba se foi mesmo o Massacado que as inventou. Ah, tá bom. Isso vai cair na prova. Tá bom, então. Aí eu acho que nessa... Eu chutei, né, mano? Você é o primeiro a saber. Itsuki-san virá hoje à noite. Parece que ele tem algo para nos contar. A gente se encontra no último andar quando todo mundo voltar. Então... dá pra brincar com a menininha. A farmácia tá em promoção. Vou dar um rolê lá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra vender lá. Pera, deixa eu dar comida pro gato. Eu não fiz ontem isso, né, velho? Cadê? Esqueci de dar comida pro gato ontem. O gato parece muito fraco, acho que ele vai ficar com fome. O gato está ronronando, ó, parece feliz. O ronronado parece mais forte que da última vez. Talvez o gato se sinta ainda melhor se eu voltar e der comida amanhã de novo, tá? Deixa eu ver o que eu ia fazer. Ia na farmácia, né? Tá em promoção, né? O foda é que eu não tenho dinheiro, né, mano? Tenho 15 mil só. Não tem dinheiro, então deixa quieto. Qual que é minhas quests mesmo? Onde que eu compro esse taiyaki gelado aqui, velho? Bom, vamos falar com a menininha. Não vai aumentar, mas vamos chegar no nível máximo com ela. Acho que vai pro nível 9, né? And that's the summary of what happened on the night of the 7th. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Hold on. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh? I know I'm not the only one thinking this. So much has been happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. So I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, Senpai? You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan?
There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. But something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. What do you mean? Well, I dug up some old school records and found something interesting. Those students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Sounds familiar, doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? They had to be hospitalized too. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you, it just never seemed relevant. But... It's okay. It's not your fault. all right, I'll tell you everything. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? They could be a source of unimaginable power. Couldn't... What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power to create something extraordinary. Create something extraordinary? To that end, he assembled a research team and had them amass a number of shadows. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project, there was an accident, and the experiment failed. Altering the nature of the entire world. You can't mean... Yes. Tartarus and the Dark Hour. According to the records, the accumulated mass of shadows split into several large ones that later dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Yes. Then those students who were hospitalized... It's just as you fear. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. Fort Island must have been the perfect location for them. So yes, as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkokan High School. Just what are you trying to say here? So that's the whole purpose behind C's? We were dragged into all this just to clean up their mess? You lied to us? And you knew too, didn't you, Sanada-senpai? You've both just been using us! Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. It was never my intent to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by Persona users. We are the only ones who can fight. That's hardly the point! I never had a choice either.
It didn't matter if I wanted this power or not. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows suddenly returned. But now that they're here, we have the chance to find and destroy them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Can that really be true? There's evidence to support it. And this is where our true battle begins. Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? Temos que derrotar as 12 sombras que começaram isso tudo. Para erradicar tanto a Hora Sombria quanto o Tártaro, tenho que lutar para proteger todo mundo. Restam 6 delas. Ou seja, teremos 6 luas cheias. Tá, geral tá aqui. Se a gente tem 6 luas cheias, a gente tem 180 dias, então, praticamente. Eu acho que eu não consigo falar com esse tiozinho aqui ainda, né? Tá, não consigo, preciso ter... Deixa eu ver se consigo falar com ele. Opa! Tá. Posso deixar você rico, garantia total. Só preciso de 20 mil ienes. Puta que pariu, eu não tenho 20 mil. Será que se eu vender alguma coisa eu consigo? Deixa eu ver. Já que eu vou ter que juntar 20 mil agora. Deixa eu ver aqui. Pior que eu não tenho nada. Né? Sure. All right. How many? You're handing. Sure. It's a deal. You're handing. All right. How many? Sure. It's a deal. Sure. All right. You finished? Juntei tudo que eu podia. Vamos ver se esse tiozão vai me recompensar com alguma coisa. Tô pobre. Sei lá, viu, mano? Esse tiozão aqui. Sei, viu? O que eu posso fazer? Aumentar meu intelecto, né? Não dá pra jogar online, né? Eu acho que não dá pra jogar online. Deixa eu ver. Não, não dá. Então vou aumentar meu intelecto, então. Vamos ver aqui. Ixi, eu tô duro, né? Nossa, não tem dinheiro. Ah, tenho. Agora sim eu tô pobre. Dois pontinhos. Quase gênio. Domingo. Hoje é feriado. Então, dia de jogar online. Opa. Lounging about as usual, huh? Hugh, what do you want? If you're gonna ask me to go back, the answer's still no. That's not why I'm here. I was just making sure you were still around. That's so. We've known each other a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. You,
Me and Miki. We used to run around here until the sun went down. Back then, it seemed like we had all the time in the world. If you want to get all sappy, What was that? it's rare for you to think about the past. Usually, you just charge ahead like a damn fool. You've never been good at hiding shit. Everyone thinks about the past. Even me. Anyway, we finally know how to get... No shit? Yeah. The thing is, all I've cared about until now is getting stronger. But yesterday, someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting. It's different for everyone. But if you don't have a good one, you can always quit. That's what I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. Yes? Can I talk to you for a moment? Senpai, this is unusual. Please, come in. So not only do you excel at providing support during battle, you are also quite skilled at gathering information. Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have an important favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. Oh, well... I know. That's why I want you to access the Kiricho Group's database. You mean hack into their system? Is that allowed? I'll give you my ID and password. Then you won't be held accountable. But I need to know the truth. In detail. Senpai. Of course, I'll understand. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? Regardless of my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. I'm sure you must have at least a few complaints. Not really. Did you know my entire family is made up of doctors? It gives them a bit of an inferiority complex. I don't like being at home. But here, I'm able to do something so no, I don't have any complaints. You're right. We can't do this without you. No one could take your place. Oh, Thank you. I'll see you later. So, Tartarus and the Dark Hour are on the way out, huh? No, that's a good thing. That's what we've been fighting for. So then... Damn it! Why am I so pissed? gosh, it's hot. Wow, can't believe we're already third years. Guess this will be the last time we'll wear these uniforms and hang out after school. Who cares? I just want to get into college and start having fun already. My problem is me. I'm going on like fighting was my duty and all. Actually, because without that, I'm not... So much for being a hero. I can't fight worth the shit anyway. Not compared to him, at least. Damn it! Nothing I do is... Why am I only ever right about the worst things? Am I stupid for trusting in something so blindly? Dad, I got this letter from you last spring. I must have read it 1,000 times since then.
To my family, 10 years into the future. Tomorrow, I'll bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It will be stored in a time capsule and sent to you in 10 years' time. Yukari, you may be small now, but in 10 years, you'll be 16. You'll be in high school. I know you've been sad because I have to work so late, but you always manage to greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. I'll be starting on a big project soon. It feels good to receive so much recognition for my work. But I swear to you, nothing is more important to me than you and your mother. Oh, Dad. Yukari, I wonder, are you enjoying life? Do you have high hopes for the future? Do you still look towards tomorrow with excitement and wonder? Like, no matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. And I hope this letter brings a smile to both you and your mother's faces. Eiichiro Takeba, March 6th, 2000. No matter what happens, huh? All I can do is believe. I won't turn my back. I won't be like Mom. Not ever. Geral tá com problemas, né? Tá quase na hora do programa de compras. Tá, mas eu não tenho dinheiro pra comprar mais nada, cara. Nem vou tentar comprar nada porque eu não tenho dinheiro. Vamos falar com a Maia. Não vai aumentar, mas tudo bem. Vamos passar um tempo com ela aqui, né? Acho que aí na próxima vez que a gente conversar vai aumentar. Tá, o que aconteceu? Mensagens. Tá, eu não tenho dinheiro nenhum, né? Cara, não deu pra ir lá falar com o gatinho, cara. Eles não me deixaram ir. Tá. Então eu posso... Pior que eu não tenho dinheiro pra nada, né, velho? Tô pobre. O jeito é estudar no dormitório, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Meu controle tá com um problema no gatilho, viu, cara? Isso não é legal. Dá pra trocar de roupa, né? Cadê o calendário? Vamos estudar aqui, né? Já que amanhã é dia de prova, né? Mais um de intelecto. E amanhã começa as provas. Opa, meia-noite. Será que é o Fervus que vai visitar a gente? É o Fervus. How long has it been since we first met? Time passes so quickly. So tell me, how's life as a Persona user? É gratificante, tem alguma coisa faltando. I wonder what. I hope you find it soon. I remembered something else about the coming of the end. It all stems from something that took place many years ago. 10 years ago. É o ocorrido lá com o cientista, né? Oh, didn't your parents pass away about 10 years ago? Não, então não vai me dizer que eu não me lembro da história, mas então será que os pais do personagem principal trabalhavam pro vô dela? A persona is like a mirror, which means a persona user can never escape their true self. But no matter what, I won't leave you because we're friends. Sim. Right? Eu sinto um leve laço entre mim e Ferrous. Nível 2, morte. Nível 3, hein?
Good night. Good night. Segunda-feira, dia de prova. Vamos lá, vamos ver se eu lembro as respostas. Posso ouvir pessoas falando fofoca. Uau, as provas começam amanhã. Achei que era hoje. Bom, então não vai ter ninguém pra conversar aqui, né? Opa, as provas começam amanhã, hein? Estão todos prontos? Já estamos quase nas férias de verão, então é bom estudar pra valer. Não estão animados? Férias de verão, praia, sorvete, uhul. E também quando faz mais calor no ano. Não vão sofrer uma insolação, combinado? O que me lembra, tem uma antiga expressão para a época mais quente do ano no ocidente. Mas que sono. Se eu escolher ficar acordado, eu ganho intelecto. E se eu fechar os olhos, eu ganho coragem. Acordar. Boa. Estamos quase lá, hein? Vamos lá dar comida pro gato. Não tem ninguém aqui. Dá pra falar com a menininha. Tá tendo promoção lá no bagulho. A luz dos olhos dele voltou. Talvez o gato se sinta ainda melhor se eu voltar e dar comida amanhã de novo. Mas de novo, cara? Porra, mano. Mas de novo. Vamos ver se dá pra falar com a menininha aqui. Vamos ver se vai aumentar agora. I'm kind of hungry. Let's go out to eat. What do you want to get? Oh, I want a frog burger from Wild Duck. Come on, let's go! So, the other day, Mom and Dad, they talked to me about why they were getting divorced. It was sad, but I listened to the whole thing. Did I do good? Thank you. So, Mom and Dad, they said when there's no love, it's hard to stay married. But they said not to worry, because they would love me no matter what. So I told them, it must be hard to live with someone you don't love. Hey, I have to choose if I want to live with Mom. Who do you think I should pick? Oh, if I go with Mom, I might have to move somewhere far away. And then I won't be able to play with you anymore. I miss you too much. You better get home. Hey, will you... Welcome back. What's wrong? You all hungry or something? Not really. Silêncio constrangedor se estabelece. You know, it's almost summer break. Oh yeah, it is, huh? Does anyone have any plans? I wish I could go to the beach. Hot
sand, cool breeze, babes in bikinis. Man, a break like that sure would be nice. Somewhere in the south, where the water is crystal clear. But starting tomorrow, we gotta get through our exams. I'm sure you'll be fine. But it would be nice to go somewhere with beautiful beaches, like Okinawa. Well, it's not Okinawa, but how about Yakushima? Mr. Chairman, I didn't realize you were here. I happen to be in the area, so I thought I'd drop by and tell you my schedule for next week. Oh, Hirijo-kun, your father will be vacationing in Yakushima during the break. He will? You'll all have some time off after exams, right? Why don't you go and get a nice change of scenery? Seriously? We're gonna go on a trip? Yes! Beaches and bikinis! Beaches and bikinis! Beaches and bikinis? This guy. How about it, Hirijo-kun? Well, my father is a busy man. Why so hesitant? No father would be upset with a daughter who came all that way to see him. You've all done a great job. You deserve to relax for a while. And we already know when the next operation will be, so I think it'll be fine. I don't know. Senpai, I'm begging ya! All right. I guess everyone needs a break now and then. The beach, huh? I should design a special training regimen. Oh man! Oh, I need to go buy a swimsuit. Hey, don't worry. I got one you can borrow. Nice try. Are you going to swim too, Mr. Chairman? I'm afraid I can't. I'll turn to dust if I'm exposed to sunlight. Wait, seriously? Don't be stupid. Kirijo-senpai, wait up! I might have gotten a little carried away. Don't worry about it. In a way, it's only logical that we go to Yakushima. The chairman said that no one who was responsible for the accident survived. There is one who did. What? There is? My father. I had no idea. Então, a gente vai pra praia. Vai pra praia. Deixa eu ver aqui, a gente pode estudar. Estudar com ele. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou falar com a Elizabeth lá, ver se tem alguma coisa nova. Não, né? Então vou voltar pro dormitório. Não tem dinheiro pra nada mesmo. Hello. Goodbye. I'm fine helping out with studying, but wouldn't it be easier to focus without the distraction? They say studying with others grants benefits that can't be found alone. Hey, so if we flunk the exams, are we really gonna have to stay behind? It's no joke. As students, studying is our top priority. Failure will result in consequences. Well, I'm not too worried about that. Not naming names here, but don't get in the way, Junpei. What happened to not naming names? I guess if the fate of my I'll show you. I'll prove just how serious I am about Yakushima.
What's the matter? Ah, scintillating. It can refer to either a literal sparkle or a... Learn your vocab. Or, instead of going to Yakushima, you're going to Yaku-see me back at the dorm. Yakushima? Yaku-see me? Maybe that one's a little forced. Wisecracks from Junpei are one thing, but I didn't account for this. Maybe he's trying to test our ability. Mikutsuki sounds one up in me. Gotta think of a killer comeback. Stop getting distracted. You need to concentrate on your studies. She's right. Gotta focus. Let's keep at it. 2 pontos. 3 pontos. Aí sim, hein? Quase gênio, hein? Are you struggling with memorization? Nothing beats... Beats? Heart? Not bad, Kirijo-kun. No, that was not my intent with that statement. Well, if you're pulling out of the race, then I win, hands down. Kirijo-senpai defeated. This is giving me a headache. Despite the diversion... Cada contando uma piada pior que a outra. Tá, vamos começar as provas. Vamos ver se eu lembro das respostas. Então vamos lá. Já vi essa questão antes. Qual é a forma de magia utilizada para localizar fontes de água? Caralho, fudeu, hein? Para localizar fontes de água. Ah, eu vou pesquisar, foda-se. Fontes de água. Não vou pesquisar não, vou narrar só. Vamos ver aqui. Invocação não é... Eu acho que é canalização. Já errei já. Caceta, viu, velho? Comecei mal já. Já vi essa questão antes. De onde vem a primeira parte do nome bruxa de Agnes? Do encanto em sua forma, da feitiçaria em sua fórmula, de um erro de tradução. De um erro de tradução essa. Ah, acertei. Isso aqui eu lembrei. Não é as mesmas questões, né? Mas tem envolvimento com elas, né? Tá, errei uma, acertei uma. Tá, vamos ver. Quem projetou o protótipo da katana? Cadê o bagulho lá? Taira no Masaka. É esse aqui. Esse eu lembro. Boa. 2. Bom que eu ganho bastante intelecto, né? Tá. Essa frase tem um erro. De que tipo ele é? É a vírgula, não é? Acertei. Esse jogo aqui literalmente te ensina, cara. Literalmente ele te ensina. Opa, telefone. Elizabeth. Hello, this is Elizabeth speaking. I'm calling in regard to a recent change in Tartarus. It seems that a path that I thought it could Beleza, então dá pra gente ir pro Tartar agora de novo. Temos 19 dias. Então hoje é a última questão, né? Vamos ver qual que é. Boa, isso é verdade, né? I'm done, baby! The dark days of testing are finally over! The sun is shining bright! So, how'd you do?
You are not gonna believe this. I aced PE. Well, that pretty much answers my question. Whatever. A real man doesn't dwell on the past. I'm already thinking ahead to the blue skies of Yakushima. Oh yeah, that's coming up soon, huh? Are you all ready to go? Yeah, I guess I should start getting ready too. Oh, sorry, I don't sound very enthusiastic, do I? Hey, how about we stop somewhere on the way back? I don't have practice today. Sounds good. Where we going? If you need to buy a swimsuit, I'd be happy to help. Very funny. All right, give me a sec. I'm gonna go grab my stuff from the locker room. Oh, I'll invite Fuka too. Hey, I know I've been kind of a dick lately. So, sorry. Alright, let's put this whole thing behind us. Alright, let's get out of here. Woo-hoo! Freedom at last! What should I do now? Take it down a notch, will you? You bounce back from things so quickly, Junpei-kun. You know it. Oh, hey, Sonato-san's here. Don't see that every day. Ikutsuki-san called me. I think he wants to talk about a new candidate. Does that mean another person is going to join? Maybe. Fuka. What's wrong, Natsuki-chan? Do you think you can stay after school with me for a mandatory study session? Oh, wait, are you about to head out for the day? Okay, then, never mind. Wait! It's alright. I'll help you. Sorry. I'll see you all back at the dorm later. I'm really surprised at how much she's changed. Ah, friendship. How beautiful. Adolescence is such a wonderful thing. So... Mr. Chairman? Oh, hello. I just stopped by to pick someone up. I might as well introduce you to him now. Hello. Oh, Amada-kun, what are you doing here? You know him? He doesn't leave during the break because of his circumstances. Oh, I heard about that. Something about your parents, right? It used to only be me and my mom, but she got in an accident. So now it's just me. It happened 2 years ago. Right now, one of his distant relatives is paying for his school expenses. But that doesn't mean he should stay at the elementary school dorm all by himself, right? So I decided to move him to your dorm, just for the summer. To our dorm? Do you really think that's a good idea? Why, of course. He has the potential. Then he's the new candidate? That's right. But as you can see, he's still just an elementary school student. Are you Akihiko Sanada-senpai? Yeah. I've heard a lot about you. You've never lost a boxing match. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Yes, precisely. Espada preta? Que treco é esse? Só uma pequena recompensa. Vocês todos merecem um incentivo depois de estudar tanto para as provas. Já ouviu falar do antiquário no Kiri Shopping? Se chama Mayodo.
Acabou de inaugurar. Se você levar isso na loja, tenho certeza que eles poderão te ajudar. Interessante, né? Como o antiquário poderia nos ajudar? Será que eu não entendi alguma coisa? Eu mesmo não sei explicar muito bem. Seria melhor você perguntar para o próprio dono da loja. Então vou deixar você cuidar de tudo daqui pra frente. Tá bom. Aquele antiquário no Kiri Shopping, o presidente sugeriu que eu desse uma passada lá. Vamos ver. Um segundinho, rapaziada, já volto. Voltei. Vamos lá, cadê o antiquário? Ali o antiquário ali, ó. O que é isso? Mensagem. Esse aqui é o antiquário? Vamos ver. Ainda não sei como eles podem me ajudar. Acho que isso me resta entrar e descobrir. Eu não lembro se tinha isso aqui no 2 normal. Bem-vindo. Ah, você está no colégio e vai comprar aqui? Bom, fique à vontade para olhar as coisas. Parece que esta senhorita é dona do antiquário. Eu devia mostrar a ela o que o Ikutsuki me deu, espada preta. O que é isso? Vou dar uma olhada. Não entendo, então você é uma das pessoas que o Kurosawa mencionou. Somos um mero antiquário, ainda assim acredito que possamos ser de alguma ajuda para você. Contando que eu tenha itens como espada preta, claro. Isso aqui é um modelo básico para confeccionar armas. Ao fundir isso com material diversos, é possível criar equipamentos especiais. Posso ajudar com o processo de confecção, mas você vai ter que conseguir os materiais necessários por conta própria. Os materiais básicos podem ser encontrados em lugares que costumam ser inóspitos. É por isso que vai caber a você consegui-los. E se você encontrar gemas e afins, posso trocá-las por alguns dos produtos da minha loja. Muito bem, fique à vontade para dar uma olhada. Olha, antiquário. Agora você pode viajar para o antiquário Maioido para realizar fusões de itens ou câmbio de itens. Fusões de itens consistem em gastar... Um segundo. Da hora que eu tô lendo, passa um carro com esse som de funk, cara. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Fusões de itens consistem em gastar uma parte de arma em um punhado de materiais para criar um equipamento único. No câmbio de item, você pode trocar quaisquer gemas no seu inventário por outros itens. Os materiais usados em fusões de itens são encontrados com alguma frequência no Tártaro, podendo ser coletados enquanto você explora. Tá, vamos ver aqui. Trocar carta. Isso daqui aumenta nossos atributos, né? Isso aqui é muito bom, viu? Graça divina. Concede graça divina, dobra os efeitos curativos. Domínio, armigueiro. Habilidade física custa metade dos PV. Caralho, mano, isso aqui é muito bom, hein? Concede habilidades físicas custam metade dos pontos de vida. Habilidades mágicas custam metade dos PE. Caramba. Megidola 1, concede Megidola 1, dano onipotente a todos os inimigos. Uma opala, um diamante e um rubi. Mano, esses dois bagulho aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom colocar nas personas dos personagens. Mas isso daqui é o que eu vou querer, cara. Esse item aqui é muito quebrado. E isso aqui também. Isso aqui vai ajudar bastante. Cadê? É isso aqui, né? É esse aqui, ó. Revigoramento 2. Recupera 5 de PI a cada turno. Eu vou ficar infinitamente no Tártaro fazendo o que eu quiser. Tá, vamos ver aqui. Trocar item. Turquesa, conta. Restaura completamente os PV de um aliado. Tá. 50 de PE. Restaura 100 de PE. Gema de Anrita. Gema de Megido. Caralho. Sutra exaustor. Diminui o ataque de todos os inimigos. Gema de Decaja, Decunda, Trafuri. Homunculo, ursinho de pelúcia. Pode agradar alguém. Interessante. Boneca japonesa. Tá. Caleidoscópio. Deve ser alguma missão, né? Ídolo olhudo. Boneca que parece até estar viva. Pode agradar alguém. Tá. Fundir equipamento. Espada preta.
Eu preciso da espada sacrossanta. O que essa espada preta faz? Modelo básico para fusão de arma, não pode ser equipado. Pingo do Mar de Almas 2. Pra mim fazer essa espada aqui. Ah, tá, entendi. Então pra mim fazer essa katana inominável eu preciso de uma malaquita. Pra mim fazer a Nikari Yaoi eu preciso de 3 malaquita e 2 quartos. Aqui eu preciso de... Para de falar, cara. Pingo do Mar de Almas. Tá. Lâmina Nihil. Quartzo negro. Preciso de 5. 177 de ataque. Porra. Yumi Nascente. Eleva a taxa de crítico grande. Bom. É arco. Claymore. Cestus radicular. Flambergia. Mano. Tecido nihil. Aqui as armaduras. Cota de placa. Não dá pra mim pegar. Por que não dá pra mim fazer malaquita? Itens necessários. Por que... Ah, eu preciso pegar esses itens aqui pra poder fazer, né? Ah, entendi. Caralho, esses itens aqui, mano. Licórnio anula veneno, anula encanto, anula confusão, anula medo, anula angústia, fúria, tontura. Tá, reforçar fogo. Caralho, mano. Ó, dá pra mim fazer essas duas espadas aqui, ó. Essa aqui dá pra fazer. E essa dá. Vou fazer essa. E eu tenho que esperar? Não dá pra mim pedir outro? Eu achei que dava pra pedir outro. Ah, eu preciso do item. Ah, tá, eu preciso desse item pra poder fazer outro. Ah, entendi. Ah, saquei. Entendeu. Gostei, viu, mano? Muito bom esse lugarzinho aqui. Cadê a espada que eu peguei? Katana inominável. Todos os atributos mais um. Muito foda, viu? Bico de papagaio. Ah, eu tenho esses bagulho pra ver também, né? Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ó o tiozão. Ah, eu não tenho, parça. Me desculpa aí, mas eu não tenho. Desculpa aí. Elizabeth. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa nova. Não. Tá. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Deixa eu salvar, né? Não dá pra alimentar o coisa. Cara, aqui não tem dinheiro pra nada, né, velho? Bom, acho que eu vou fazer... Pera aí, deixa eu ver aqui. Site de segurança, deixa eu ver esse aqui. Tem uma lista de vídeos de autodefesa. Você aprendeu a usar a emboscada. Você agora pode emboscar inimigos durante a exploração. Emboscar um inimigo ativa confrontos fortuitos, seja qual for a direção para a qual ele estiver virado. Aperte e segure R2 para correr uma certa distância e entrar no estado de assalto. Aperte quadrado nesse estado para emboscar o inimigo. Iniciar um confronto pelas costas aumenta ligeiramente o medidor de teologia do personagem e pode angustiar o inimigo no início da batalha. Olha, quebrado isso, hein?
Muito bom, tá ficando interessante o jogo, tá me dando umas mecânicas bem roubadas, viu? O que nos resta? Opa, férias de verão. As folgas pós-provas começam hoje. Está quase na hora do programa de compras. Tá, mas eu não tenho dinheiro, não adianta nada. Vamos falar com a Maia. Vamos salvar. Vamos trocar ideia com ela. Ontem eu fui pra academia malhar. Tô toda dolorida, mas tô monstro. Não tem nada que um pouco de endorfina não cure, né? Na real, eu só fui porque tava puta com aquele babaca. Que babaca. É, mouse aí, tô com uma boca suja hoje. Maia parece estar envergonhada. Eu quis dizer que eu tava chateada por causa desse cara. Lembra daquele senhor aí, o Felipe, lembra? Eu cometi um errinho bobo numa papelada e agora ele não sai do meu pé. Ele disse pra mim, você devia ensinar gramática corretamente. Cala a boca, velhote. Ele se acha muito porque é um professor de literatura clássica. Tu não sabe quem eu sou a Maia, seu velho otário. Se o senhor E começa a jogar esse jogo, também vou colocar ele na lista de ignorar. E você não pode falar com ele, tá bem? Tá. Ah, é professora de literatura? Deu 6 já, hein? Senhor E provavelmente nem tem um PC em casa de qualquer forma. Se pá, ele usa um abaco, bota clássico nisso. Ufa, muito melhor. Acho que vou tomar um banho agora. Não se preocupe, eu não vou deixar aquele Matusalém me derrubar. Era cheio de piadinha ela, né? Tá, beleza. Passamos o dia. E eu não alimentei o gato. Porra, velho. Tá. Tem alguém aqui? Geral vazou, hein? Aqui não tem ninguém. Espero que eu não possa fazer nada, né? Não tem muito que eu possa fazer. Ah, tem mais um ainda, né? Peraí. Sites de vingança. Vamos ver qual é que é. Vejamos onde esse link me leva. Deve ser o site daqueles rumores. Tem todo tipo de pedido publicado aqui. Censurado. Eu sei que ele vive falando de mim pelas costas. Peço desculpa aí se sair no áudio aí. Barulho dessas motos aí. Beleza, rapaziada? Peço desculpa de novo mesmo. Mas enfim, eu sei que ele vive falando de mim pelas costas. Odeio isso, quero vingança. As mensagens odiosas pedindo vingança não param de surgir. Testemunhar o lado ruim da humanidade fortaleceu a minha determinação. Ó, 2 pontos. Boa. Dia 20. A viagem a Yakushima começa hoje e durará 4 dias e 3 noites. Eu preciso me preparar. Whoa! Looks like we're finally coming up on the island! Hell yeah! Yeah! Cool! She! Ma! Jeez, you sound like a little kid. He's just having fun. Personally, I'm ready for some training. I do wonder, what kind of flora and fauna live there?
It's like we're in an episode of the lifestyles of the rich and fabulous. Welcome back, milady. We won't be here long, but I'll be relying on you during our stay. You have maids? And you must be her associates from school, correct? Welcome to the Kirijo vacation home. Please, follow me. Associates? Dude, real-life maids! I knew she was from an important family, but this definitely proves it. It's good to see you. I heard the news. There isn't much here, but make yourselves comfortable. Yes, sir. There he goes. So, was that her father? He was so intense. And what's up with them wearing a suit in this kind of heat? What's wrong with that? We won't be here long, but make yourself at home. Sweet! This is gonna rock! Hey, wanna go to the beach? It's literally right there! Oh man! I'm so ready for this! Come on, let's go! What? We just got here. I mean, it's gonna take time to get changed and stuff. Then I'll see you there. I'm not gonna waste a single... Got the sandals on, giving my feet a chance to breathe. Yep, summer's here. Darn. There's nothing out there I can use as a marker. Too bad. Whoa, what's with that swimsuit? What do you mean? Dude, swim briefs? Nobody wants to see your junk. But they're better for swimming. You gotta be kidding. We come all the way to the beach, and you're gonna train? What's wrong with that? You got a bet. Damn right I do! It's summertime at the beach! I've got... Wow, it's beautiful. Oh, hey! There... Oh. What are you looking at? Say hello to contestant number 1, Yukari Takeba! That's quite a bold design. She's really strutting her stuff. Archery practice must do wonders for the self-esteem. If no one seems to have claimed the umbrellas around here, do you think we can go ahead and use them? Ooh, next up is contestant number 2, Fuka Yamagishi! Wow, Fuka, do you wear swimsuits often, or...? Oh, whoops, was it something I said? Didn't mean to embarrass you. Hey, cut it out with that laugh, you creep. And for our final contestant of the day... What happened? Is something wrong? Wow, Kirijo-senpai, you're so beautiful. Yeah, your skin is totally flawless. Hey, did you put on sunscreen already? No, not yet. Well, we can't have that. You gotta put some on right now. Oh, can I help? That's okay. I'll do it myself. Yo, dude! Dude! So... Yeah. Man, this is great. I'm in heaven. All right,
I think it's about time for a swim. Time! Oh, I'm not letting you win that easily. What are you standing over there for? What? Bom, vou aproveitar que a gente chegou nessa parte aqui, rapaziada. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Agradecer muito aí quem puder se inscrever no canal. Deixar um like aí para ajudar bastante o canal aí. Aí a gente continua desse ponto adiante aqui, nessa prainha aqui, beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu e fui!